ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करं सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभूश्चानेकदा यः वाचं नः सददात्वनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः. वासुदेव. So in spiritual astrology, today we will discuss about karmas and planets. Итак, в духовной астрологии мы сегодня поговорим по поводу кармы и планет. Karma. So basically, yes. Not. Yes. In Greece now, one person asked me, what is my karma and what is my dharma? One doctor, I think. So our horoscopes, when we were born, we calculate our natal chart. That planetary position depends upon our previous birth. Итак, когда мы рождаемся, в тот момент есть выставляем гороскоп, и этот гороскоп, он очень сильно зависит от нашей прошлой жизни. Depends upon our virtues, deeds, and our sins, this birth will come. И в зависимости от наших благих поступков и в зависимости от наших грехов прошлой жизни зависит от рождения. So the natal chart is the program chart for this life. Это как специальная программа, написанная на ఆ పక్కన బోల్ట్ పెట్టాను. శ్రీనివాస్, డోర్ మ్యాట్ సగం దాని మీద పెట్టు, గుమ్మం మీద. So depends upon our karma. So sounds of our horoscope indicates. звуки, показаны в нашем гороскопе, являются нашей кармой. Нашей кармой. Что именно? So whatever in the natal chart, whatever the planetary position places, that is just an indicative points of our karmic liabilities. И в зависимости от того, в каких знаках, в каких домах располагаются планеты, когда они располагаются в определенных домах или в определенных знаках, это указывает на определенные кармические ответственности и обязательства. So the natal chart indicates only but not restrict. Она указывает, то есть это не стопроцентное предсказание, это просто указание. It indicates the tendencies, instincts,
and likes and dislikes and desires only. But the discriminative faculty is given by God to human being only. Она может нам сказать о тенденциях, о желаниях человека, о том, что ему не нравится. Но возможность различать человеку дает Бог. And we feel and we think that if it is predestined, then there is no purpose of astrology. И иногда мы думаем, что все предопределено, и в этом случае нет смысла астрологии. But from infant child onwards, everybody knows in any type of consciousness level in the evolution, they know that is what he is doing is good or bad. Но на таком уровне сознания, когда человек находится, он уже примерно понимает, что есть хорошо, что есть плохо, даже вот с детства. Just you observe, now we are here, we gather here, we are reading some books. Suddenly some cat or some rabbit, something came to this room. What it will do? И смотрите, допустим, мы вот здесь все сидим, что-то изучаем, и вдруг в комнату забегает кролик, кошка и кто-то другой. Что мы будем делать тогда? Ловить кролика, кошку. So with fear only it will come. Мы уже делали с Yes, with fear, that insect. It will go away. Yes. И только благодаря страху это животное уйдет. То есть оно испугается и уйдет. So the pickpocketer or who are doing small sins, pickpocketer or thief, he knows that he is doing wrong. И поэтому люди, которые воруют у других людей, грабят на улице, они знают, что они поступают неправильно. That's why he will do it secretly. Поэтому многие из этих людей делают это в тайне от других, то есть не на виду. So everybody knows what they are doing is good or bad, is it correct or not. Правильно такие люди поступают или неправильно? So that the discrimination faculty will act in every person. Вот эта способность различать, она есть в каждом человеке. So the percentage of the discrimination faculty will act and depends upon their evolution. И в зависимости от того, насколько она сильно в нас развита и действует, зависит от эволюции. So then, how to overcome these karmic liabilities? И как мы можем подняться выше, чем эта кармическая ответственность? How to come? Как? молиться. Pray. So depends upon our karmic liabilities only. We'll have birth, we'll have profession, we'll have marriage, we'll have children, and we'll have death. Nobody cannot change. These 5 points we could not change. 5 точек, которые мы не можем изменить в нашей жизни, это рождение, Birth, profession, профессия, marriage, женитьба, children, дети and death. и смерть. These 5 points purely depends on our karma. Эти 5 точек они полностью зависят от нашей кармы. We feel that he is very good, that's why I married her or him, and afterwards he is not suitable to me, so then I left her or him. We feel that, but the basic point is only karmic liability. Очень часто люди, допустим, женятся, им нравится этот человек, а потом через какое-то время понимают, что, ой, наверное, все-таки мне не подходит этот человек. Вот. Но на самом деле это просто тоже определенная точка кармы, которая люди в соответствии со своей должны нести. So depends upon our karmic liability. There is a sentence, karmanubandhyeni pasu patni sutta alaya. И есть вот это вот предложение, которое я только что сказала, оно означает много не выключить. Yes, yeah, I told one Sanskrit sentence.
karmanubandheni pasu patni suta alaya. See, whatever attract towards us, the animals, pet animals, cats, dogs, horses, those are also depends upon our karmic liability. And wife or husband, children and house. И все, что мы притягиваем, ну, то есть эта фраза означает, что мы притягиваем, например, домашних животных. И таким же самым образом мы притягиваем все в нашу жизнь. То есть там дом, карьеру, семью, детей. То есть, допустим, как мы тянемся, или к нам тянутся какие-то определенные кошки или собаки, вот таким же образом. To get more evolution and more upliftment in the evolution, God will place us on such type of circumstances and environment. Чтобы в нашей жизни случился наибольший прогресс в духовном плане, Бог, Он специально нам дает определенные ситуации, ставит нас в определенную семью или работу. So we feel that they are very fortunate, they are born in the city or in the village or in India or in Russia, like that. И многие люди думают, вот им повезло, они родились в городе, или они родились в деревне, или они родились там в России, или в Индии. But we need such type of practice and guidance and lessons through environment, then where we need, then only there only we will be placed. We will get birth. Именно те уроки, именно тот опыт, который нам необходим, и поэтому рождаемся там, где мы рождаемся. This is called law of magnetic attraction. Это называется закон магнетического притяжения. And such type of parents, Получаем мы именно таких родителей. we feel that why I have such type of kids, their behavior is entirely different than me. И иногда мы можем чувствовать, ну что же это такое за дети мне попались, они совершенно не так себя ведут, как я. There is no reason because of us. Но и причину не стоит искать в себе. So yesterday we discussed the magnetic attraction, such type of email I got. Like that, such type of birth we will have. И вчера мы тоже уже говорили о магнетическом притяжении, когда я вам рассказывал об имейле, который я получил. И вот точно так же мы притягиваем ту жизнь, которую мы притягиваем. So if you are ready to receive this type of spiritual practices, wherever you may be in this planet, Master will take care. И если вы находитесь на том этапе, когда вы готовы начать заниматься своей духовной практикой и развиваться, неважно, где вы родитесь на этой земле, Мастер придет. Think once, who are you, who are me? Подумайте, кто я, кто вы. But we are living together. Но сейчас мы здесь вместе. We are reading together. Мы читаем это все вместе. We are meditating together. Мы медитируем вместе. So the relation between master and disciple also like that. Not only with parents or environment, business, deals, like that. The relationship between master and disciple also like that only. И отношение между мастером и учеником точно такое же. То есть это не только, что мы притягиваем работу или семью, эти отношения тоже. So our birth and our environment, what we get is to experience the karmic liabilities. But between master and us is to overcome these karmic liabilities, master will come to our life. То есть мы рождаемся в определенной окружающей среде, в определенной семье из-за наших кармических обязанностей. А мастер, он приходит в нашу жизнь, чтобы помочь нам освободиться от этих кармических обязанностей. If it is not concerned to our life, that person will not come into our life. Если бы для нас это было не необходимо, то определенный человек бы не
we should remember always like this sentence. Это всегда нужно помнить. See, everybody, they will not ready to read astrology. Everybody, they are not ready to read homeo science or yoga practice. Смотрите, да, не все готовы читать астрологию, гомеопатию, йогу, йогическую практику. So this depends upon our karma, previous karma. Это все зависит от нашей предыдущей кармы. So when we read this horoscope in this dimension, Поэтому, когда мы читаем гороскоп в этом пространстве сегодняшнем, astrology, we can know that astrology not only for prediction, it is for direction. то тогда мы уже должны понимать, что астрология, она не только для предсказания, она для направления. So when we are ready to sincerely accept these karmic liabilities and sincerely when we are ready to elevate ourselves in these practices, then master will come. Поэтому, когда мы готовы принять всю эту кармическую ответственность или обязанности, то тогда мастер приходит в нашу жизнь. Definitely nature will show you the path. И природа покажет нам путь. Yes? Я все-таки, может быть, не раз слышала. Приход мастера – это связано с нашей кармой или нет? Все остальное все-таки связано, а приход мастера не связан. So again, some of us understand the fact that the master comes into our life. It is also according to our karma. Yes. Да, это тоже благодаря нашей карме. Depends upon our desires and likes and dislikes. The master also come to you. Such type of master will come to you. Потому что в зависимости от наших тенденций, от наших желаний, эти желания и тенденции, они и определяют, какого мастера вы получите в нашей жизни, какого учителя вы получите в нашей жизни. It depends upon your purity. Это зависит от чистоты вашей природы. Somebody people, they thought that, oh, that master, that guru is, that spiritual master is very commercial. Некоторые могут думать, ой, вот этот вот определенный гуру или мастер, или учитель, он очень такой коммерческий человек. So then you thought that, why you got into that system, that type of spiritual institution. Вы у него учитесь и учились, то просто подумайте, почему. Then also you check yourself, because you have that such type of tendencies. Потому что у вас тоже есть такая тенденция. There is a lock and key. Потому что есть как и замок, так и ключ. Principle acts everywhere. Такой принцип работает везде. So the whole process of spiritual practice during the initial steps consists of neutralizing karma and gaining poise. Весь процесс духовной практики на первых шагах состоит в нейтрализации кармы и обретении равновесия. The inequalities of past karma manifest as the inequalities of the mentality, personality and behavior of man. Неуравновешенность прежней кармы проявляется как неуравновешенность мышления, личности и поведения человека. So behavior is only a response of the person to environment in terms of his own habit of or past karma. Поведение – лишь отклик человека на окружение, согласно его собственным привычкам и прошлой карме. So this response also forms the basis of his future karma. Этот отклик также образует основу его будущей кармы. Every step is subject to correction until poise is gained. Потому нужно корректировать каждый шаг, пока не будет достигнуто равновесие. Poise means poise in food, expression and behavior. Равновесие означает уравновешенность в еде, выражении и поведении.
is the path of yoga according to the Bhagavad Gita. Это путь йоги согласно Бхагавад-гите. Because what type of food you are having, that type of thoughts and actions will come from you. И та еда, которую вы едите, она соответствует тем мыслям и поведению, которое у вас потом будет. So the trends of past karma are located as seeds for manifestation along the degrees of the zodiac, as the degrees of houses and planets at the time of birth. Тенденции прежней кармы, как семена для проявления, расположены вдоль градусов зодиака, соответственно градусов домов и планет на момент рождения. We don't know what we did in the previous life. И мы не знаем, что мы сделали в предыдущей жизни. So whatever you are enjoying or suffering, that is done by you only. Но мы знаем, что то, чем мы сейчас наслаждаемся, и то, от чего нам сейчас плохо, это все из-за того, это наша прошлая жизнь. Это то, что мы сделали. Once one man came to Master E.K. Один раз человек пришел к мастеру Икей about his problem. У него была His какая-то wife conceiving and delivering child, and in the third month that boy is dying. Его жена забеременела, родила ребенка, и на третьем месяце жизни ребенка он умер. So like that 6 conceptions are gone. И вот так вот 6 раз было. 6. 6. So every child is dying on third month, Каждый ребенок умер на третьем месяце жизни. especially particularly in the Mrigasara start day. Особенно в день Мригаширы. So that person visited so many saints, astrologers, mantra, tantra, he did everything. И этот человек, он путешествовал по разным святым, ходил к целой куче астрологов, там и тантры, и янтры, и все, что вообще можно было сделать. So at last he came to Master E.K. И вот так получилось, что он попал к мастеру Икей, наконец-то. So he is master. Just he saw him and told, in the previous birth you killed one deer. И мастер Икей ему сказал, сразу он его увидел, тот еще ничего не спросил, он ему уже говорит, в своей прошлой жизни ты убил оленя. That deer is pregnant of 6 childs. А этот олень, он в это время вынашивал 6 оленят. In the previous birth you are a hunter. А в прошлой жизни ты был охотник. So that deer gave such type of sapa. Поэтому этот олень, он дал тебе эту сапу. Сапа means like... Sapa means he did sin. Yeah. Hmm. Ну да, наверное, да, проклятие хорошо. So the deer feel about her pregnancy, and that deer think about, so that because of that person I am getting such type of suffering, so he may suffer like this only. So the soul. Yes. И тогда получается, что душа оленя, она решила отомстить и сказала, что раз я получила вот такие страдания, то вы тоже, пожалуйста, получите такие страдания. We figured it out. Okay, then Master K gave one mantra, you do this and you do this parihara, and then you will be good and you will have good children, healthy children. И мастер Икей тогда дал ему специальную мантру, говорит, читай вот эту вот мантру, и тогда все у тебя с детками будет хорошо, они будут здоровы. But it was already fixed. Yes, because of karma. If karma is very strong, nobody cannot enter into our karmic liabilities. И если карма очень сильная, то никто не может превзойти вот эту вот кармическую
ответственность. So after 6 child death, then only he got solution, and afterwards he had 3 children. То есть только после шестого он полностью отработал, и только после него он родил детей, So they are healthy now. и они все здоровы сейчас. What about the wife? Did she feel a dear Who? wife? So wife has also such type of things. Я говорю, ну, жена тоже оленя убила. Как это так? Он говорит, Maybe. она, значит, тоже что-то сделала. Here, here we have to observe. So whatever sins we did in the previous things we have to face. И здесь нужно смотреть те грехи, которые вы совершили в прошлой жизни, вы будете отрабатывать. We have to experience same thing. Вы должны пережить то же самое. And second thing, after 6 children death afterwards only he could get solution. То есть, смотрите, да, только после того, как 6 детей уже умерли, только после этого ему дали решение проблемы. Like that, when our person came to us, he asked some medicine or some solution or some suggestion according to astrology or homeopathy, Ayurveda or something. If you give one medicine or some suggestion or something, he will get relief. What we think that, so because of me he is very happy. И то же самое, когда к вам приходит человек на консультацию, астрология, гомеопатия или еще что-то, вы даете ему какой-то препарат, вы даете ему какой-то совет, ему становится легче, он чувствует себя лучше. Не надо думать, что это вы ему помогли, что вы такие крутые. Это просто пришло время, чтобы ему стало легче. We should never think about like that. Нельзя так думать, что это вы. Yes, if he gets the time of ending of his suffering, then he will come to us. Если у него пришло время, что его страдания сейчас кончатся, то он придет к нам. Before completion of his karma, he will come to us. До того, как его кармическая обязанность закончится. То есть чуть-чуть. So when we are ready to do service, Master will give opportunity to serve such type of people. И когда мы готовы служить, то мастер даст нам возможность служить таким людям. To share suffering of others. Он даст нам возможность разделять страдания других. So this opportunity is not only for them, for us also. И эта возможность, она не только для тех людей, которым мы помогаем, она для нас в том числе. We have to do as a sacred. Мы должны Thing. делать это как священное служение. What will happen after when we practicing this type of subjects, astrology or homeopathy or something? After 2 or 3 years afterwards, we will get some ego. Потому что после того, как мы начинаем практиковать 2-3 года астрологию, гомеопатию или что-то другое, то, конечно, у нас вырастает эго. Because of me, everything is happening. Нам кажется, что вот благодаря мне все это происходит. You never tag such type of things to yourself. You never? Tag. You never tie. В общем, не надо так думать, не надо себе ярлык вешать, чтобы не думать. And second thing is, such type of persons will come for service, to take service from us. We feel that, oh, without my service, he cannot he cannot get relief. И определенные люди, они придут с определенными страданиями, и нам будет казаться, но кто же им поможет, если не я? If I feel, if I am not here, who will tell astrology? Нам будет казаться, что вот если меня здесь не будет, то кто же тогда этим людям астрологию расскажет? By the grace of Master, anybody can tell. Saraswati also can astrology class here. Но благодаря
мастера, это может сделать каждый. Допустим, Сарасвати тоже может выйти и все это рассказать. And never think who are getting service from us, they are innocent or they are very poor like that. И не думайте, то есть не нужно жалеть других людей, которые к вам приходят, не думайте, что они Lower than us. Ниже. We should meditate, Master only coming through this type of forms. Мы просто должны все время медитировать, что это мастер в этой форме к нам приходит. I read one story in Swami Rama book. Я прочитала одну историю в Свами Рама книге. Swami Rama trained from one guru, his master. Свами Рама, он обучался у одного гуру, мастера. And his master sent to Rama one place near valley in Himalayas for to give classes. Он отправил Раму в одну долину, чтобы тот преподавал какой-то предмет. On Patanjali Yoga Sutras. Патанджали Йога Сутру. So Rama went there and he started classes. Рама начал давать занятия там, пришел туда. So Indians, foreigners, so many groups came there И очень to attend много classes. групп образовалась, из них были с других стран. Excellently Swami Rama giving lectures. Он прекрасно давал лекции. But in the lectures, one person attending, but he's always in the classroom, he is sleeping. И у него был один такой ученик, который все время приходил на лекции и спал. But he is doing service to Swami Rama. Но он служил Свами Раме, He is fulfilling all requirements of Swami Rama. он выполнял все то, что он требовал. So Swami Rama got some type of thought on him. Oh, he is not attending, he is very innocent man. И тогда He is not listening. Свами Рама подумал, нехороший человек, вот он не слушает, что я говорю. So Swami Rama's attitude towards him is very reluctant. He became very reluctant towards him. Ну, то есть, и отношение Свами Рама к этому человеку, оно испортилось, он не очень хорошо к нему начал относиться. So that camp was 20 days. И вот этот вот лагерь или семинар длился 20 дней. Like here. Точно так же, как здесь. So one day early in the morning, Swami Rama brushing И his teeth. однажды утром Свами Рама чистил зубы, This person moving in front of Swami Rama. а этот человек ходил туда-сюда перед ним. He is walking. Then Rama reluctantly said, "Hey, why are you watching me? Bring water." You don't know bringing water? Тогда Свами Рама сказал, что ты туда-сюда ходишь, не видишь, мне вода нужна. So that person, oh, you are brushing? So keep on brush. I will come. He went away. И тогда тот человек сказал, ну чистишь зубы, ну так чисть, я пошел. Swami Rama's brush and his finger in his mouth only. He could not open his mouth and he could not get out his finger. И тогда в этот момент сомкнулись у него челюсти, и он не смог вытащить зубную щетку, застряла она. So Rama's position was like this only. И тогда он мог бы только так вот рукой внутри щеки дергать щеткой. After 3 days, Swami Rama's master came to that place. И через 3 дня учитель Свами Рами пришел туда. So till these 3 days, Swami Rama's finger and brush in his mouth only. И вот эти вот 3 дня он чистил зубы. Then his master came. Его учитель пришел. Then Swami Rama approached his master. Oh, what is my position? What is this punishment to me? What I did? Когда Свами Рама сказал, о мастер, что же это такое со мной происходит? Что за наказание я несу? Then his master said, who is that fellow you know? Он говорит, мастер ему ответил, не знаешь вот этого человека случайно? He is a very big saint Это он очень большой святой, and very scholarly man. он ученый. I only sent to you Я отправила его тебе, to give energies
while in the seminar. чтобы он помогал тебе, как бы давал тебе энергию во время семинара. You, what you did towards him, he is not innocent. То есть это не то, что он плохой человек. So you never treat any person like that. Поэтому нельзя вообще ни с кем так поступать. А ты что с ним сделал? Что он ни с кем так не поступает, да? Того, что не видишь человека, ты так с ним грубо обращался. Странно использовать это слово. Then his master came and then only his finger came out. И только после того, как его мастер пришел, только тогда он уже смог вытащить палец. So his jaws was like this, like pumpkin, pumpkin, Как тыкал. and his finger like banana, a big banana. А палец как банан. So we should not think that so he is very innocent, he is very ugly, like that. Everybody is form of God and master. Не нужно думать, что человек в чем-то провинился, что он нехороший человек, и что он пришел к вам. This is a big lesson to him. Для него это был большой урок. So each transit of a planet serves as basis for an experience. Каждый транзит планеты служит основанием опыта. So the next transit of the same planet will have a lesser influence upon him. И следующий транзит той же планеты будет влиять на человека уже меньше. Normally, the first round of transit exerts its influence upon the health and gives him experience in controlling his diet. Обычно первый круг транзитов оказывает влияние на здоровье и дает человеку опыт контроля над своей диетой. The less speedy the planet is, the more is the experience. Чем медленнее планета, тем больше опыт. Like Saturn, Как Сатурн, Uran, Уран, Neptune. Нептун. The influence of transits fades very soon. Влияние транзитов ослабевает очень скоро. When the man takes to spiritual practice, Ровно тогда, когда человек берется за духовную практику. then the influence of progression is the only thing left. И тогда остается лишь влияние прогрессии. So the transits influence him on the conscious mind and hence mastery is gained over them sooner. Транзиты влияют на сознательный ум. Господство над ними достигается быстрее. Ними над транзитами. So the aspects of progression exercise the influence on the subconscious level of the man. Аспекты прогрессии оказывают влияние на подсознательный уровень человека. So they stimulate the deeper levels of karma that lie as associations in the desire body of man. Они стимулируют более глубокие уровни кармы, заложенные в виде ассоциаций в теле желаний человека. Аспекты прогрессии. Already 2 years back, I think I told one experience 2 года назад я делился с вами опытом about my friend and my experience. о своем друге, своем опыте. Do you remember? Помните? Нет. One of my friends in my village, he came to my home early in the morning. Однажды мой друг пришел ко мне домой рано утром. He is also doing regular prayer service and he is also learning astrology at that Он moment. тоже изучал астрологию, совершал духовную практику, ежедневную медитацию. Early in the morning he came И вот рано утром он and knocked at the door. постучал в дверь. So when I saw him, he was very afraid and he had sweating on his body. Когда я его увидел, он чего-то, видно было, что он чего-то
были большие глаза, и он весь потел. With fearful eyes, he told, "Oh, I am getting very fear. What I can do? What I have to do?" В его глазах был большой страх, и он говорил, у меня большой страх, что же мне делать? I asked him to sit here. What happened? Tell me. Я ему сказал, садись, давай рассказывай, что случилось. Then he told, yesterday night I had experience with very bad dream. И тогда он сказал, что мне ночью приснился очень плохой сон. What happened? In the bad dream means what? И какой сон? At that moment he was bachelor. You get any in the dream? Did you married? Bad means. И в тот момент он был неженатым человеком, поэтому я его спросил, ты что, женился во сне, да? Страшный сон для мужчины. Then he came into normal mood and gradually he told that in the dream I went to one big city, Bombay, and I am returning. I am returning in the bus. That bus met in a very big accident. I was died. И он наконец-то пришел в себя после этих всех шуток и юмора. И сказал, что мне во сне приснилось, что я поехал в Мумбай, и обратно я ехал уже на автобусе, и этот автобус, он потерпел аварию, и я умер. So then I know his horoscope. With Master Grace, I can console him and told that, so don't worry, whatever you will experience, that has already he had experience in the dream. Master has reduced that. Зная его гороскоп, зная, как работает Динас Мастера, я смог его утешить. Я сказала ему, что не переживай, вот то, что ты испытал во сне, это таким образом ты что-то отработал. At that moment he satisfied and he went away. Он удовлетворился и пошел. He is a businessman. Он бизнес-человек. After 1 month he went to Bombay. Через месяц он поехал в Мумбай. When he was returning, that bus was really met accident. И когда он был на автобусе обратно, на самом деле автобус попал в аварию. So on that bus, 4 people were died. 4 человека умерло в этом автобусе. He was saved Он miraculously. не умер, это было просто чудо. And he saved so many people from on that bus. И он сам спас очень многих людей в этом автобусе. Again he came and told that really it was happened. И тогда он пришел опять ко мне и сказал, что вещи, сон, это все произошло. So what happened in the dream, in the emotional layer, that intensity was neutralized. И что произошло, да? То есть во сне на вот этом вот эмоциональном уровне нейтрализовалась его карма, получается. Yes. 30 years back in my horoscope there was an imprisonment when I am studying. И 30 лет назад в моем гороскопе было указание на тюремное заключение. When Sadhisati first round was running. Первый раз, когда у меня был задержатель, When at that time I was studying in college. тогда я училась в колледже. One day my classmates at that moment in my class, only 12 people, 12 students are there. В этот день в классе было только 15 человек. All are my friends and all are come to prayer and regularly 3 girls and 9 boys. И, в принципе, 12 человек в классе было, и они все выполняли ежедневную молитву. Было 9 мальчиков и 3 девочки. One day I was stood at my college near gate, waiting for my friends. И однажды я стоял у ворот колледжа, ждал друзей. Suddenly one police officer came to me and kicked. И внезапно приехал полицейский и взял меня. So why are you stand here? Он пришел и давай меня спрашивать, типа, что ты здесь стоишь вообще? Что ты здесь делаешь? To teach that children, ladies. Типа, ты тут за девушками охотишься? So he kicked and he went away. Ну, то есть он вот так
And afterwards, after 2 days, my cousin was arrested. И через 2 дня мой двоюродный брат попал, он был арестован. So he was in the jail. Попал в тюрьму. I took food for him. И я отвез ему еду. He had food. Он поел. I was waited in the police station 2 hours Я провел там 2 часа. and I came back. И вернулся обратно. So afterwards, after 2 years, I studied astrology and I checked my horoscope. Then, then I realized that, oh, this was neutralized. И через 2 года, когда я уже изучал астрологию, проверял свой гороскоп, и посмотрел, и понял, что в тот день тоже я нейтрализовал таким способом это событие. Because of Master's grace. Это все благодаря милости Мастера. See, my cousin also living just beside of my house, but he is not into our spiritual activities. И мой двоюродный брат, он тоже, он живет недалеко от меня, но он не занимается духовной практикой, He is very materialistic. он очень материалистичен, Of course, in the false case, he was arrested. и вот он был арестован. But check the difference. Смотрите на разницу. I am the spectator and I am the witness. He is the sufferer. Я просто тот смотритель, а он, ему пришлось пострадать. Я наблюдатель, да, а ему пришлось пострадать. So they stimulate the deeper levels of karma that lie as associations in the desire body of man. Они стимулируют более глубокие уровни кармы, заложенные в виде ассоциаций, в теле желаний человека. And in 2013, В 2015 году in my horoscope, there was a dangerous point that I met one big accident. в моем гороскопе было указание, что я попаду в аварию. My brother forcefully gifted one bike to me. И мой брат как раз незадолго до этого, он заставил меня принять подарок от него мотоцикл For my birthday. на мой день рождения. So I am driving. Я вот ехал. So one day I came to Master here, Visakhapatnam, from Hyderabad to Visakhapatnam. Он добавил. No. On the train. И вот я приехал из Хайдарабада в Вишакхапатнам, я утащила мне на мотоцикл. So at that moment my program, I planned that for one day. И я планировал здесь пробыть 1 день, But Master asked me, you should be here. но мастер сказал: останься, ты должен быть здесь. So there is no other alternative. Whatever he says, we should do. И когда он говорит что-то, альтернативы нет. То есть он сказал, но делает. At that moment, Master's brother, Dr. E.V.M. Acharya, was sick. И в этот момент его брат, он болел, So I did service to him almost 24 hours. поэтому я ему помогал 24 часа, ухаживал за ним. Master has given that opportunity. Мастер дал мне эту возможность. At the same time, what was happened in Hyderabad? Что случилось в Хайдарабаде в этот момент? So one of my friends, like sister, like Masha, she came to my home and asked, I am trying to learn bike riding, so give keys. И моя подруга, примерно как Маша, она, то есть я, пришла ко мне домой и попросила ключи от байка, потому что она хотела научиться ездить. Of course, Masha dressed very well. But she's on the first day, she took bike and hit it to wall. Bike was damaged, absolutely damaged. I am safe and she is safe. И что случилось? Она взяла байк и просто врезалась в стену сразу же, и байк, в общем, смят был, с ней все хорошо, со мной все хорошо. What happened? И что случилось? So experience is same. То есть опыт тот же. For the bike experience. Yes. For him also, для него тоже он был. I am with patient. I am with patient almost in one single room.
not came out from that room also. Но не только для байка, для него тоже, потому что он в этот момент был с больным, то есть он был в больнице, служил больному. So that is the grace of Master. Его страдания с ним. И вот это вот милость Мастера. So, bike accident to bike, not for me. Что? Он вчера рассказывал, когда в группе, получается, это уже не бывали кары. Получается, индивидуально перестали. So it's a group car. Yes. So, Master, he will neutralize our karma like that. И мастер вот таким вот образом помогает нам нейтрализовать нашу карму. So, until the etheric, astral and mental bodies are purified through a constant practice of mental ease, the influence of progression will not come to an end. И пока эфирное, астральное и ментальное тела не будут очищены постоянной практикой умственной безмятежности, влиянию прогрессии не будет положен конец. So, the stimulation of karma by progression is of 3 levels. И стимуляция кармы прогрессии бывает 3 уровней. See, the progression of planets forming an aspect with other planets. Прогрессия планет, образующих аспекты с другими планетами. So, planets forming aspects with houses and progressing houses forming aspects with birth planets. Прогрессия планет, образующих аспекты с домами. So, the influence is. Прогрессия домов, образующих аспекты с натальными планетами. So, the influence is more and more deep seated in the given order. Соответственно, приведенному порядку влияние оказывается все более глубоким. The first set of aspects influences the etheric body. Первый набор аспектов влияет на эфирное тело. Can I read it again? The whole thing? Yes. Стимуляция кармы прогрессии бывает 3 уровней. Первый – прогрессия планет, образующих прогрессии бывает 3 уровней. Первый – прогрессия планет, образующих аспекты с другими планетами. Второе – прогрессия планет, образующих аспекты с домами. И третье – аспекты с натальными планетами. The first set of aspects influence the etheric body. Первый набор аспектов влияет на эфирное тело. And the second set of aspects influence the astral body. Второй – на астральное. And third set of planets aspects influence the mental body. А третий – на ментальное. So, whenever you are getting or you are facing, you are experiencing more difficulties, first you be happy. И когда вы испытываете какие-то определенные трудности, в первую очередь нужно стараться быть счастливыми. Because your karmic liabilities are washing. That's funny. Но нужно быть счастливыми, потому что нужно понимать, что таким образом вы сейчас проходите и отрабатываете вашу карму, и следующий раунд будет намного проще. Yes. One saint said that be jealous who are experiencing more difficulties. И один святой сказал, завидуйте тем, кто как раз испытывает трудности, Because they are very nearer to God. потому что они намного ближе к Богу. When you are comfortable, what will happen? Потому что когда все комфортно, у вас что происходит? Just you forget about Master and God. Вы забываете о мастере, о Боге. So the mother of Pandavas, Kunti, Мама Пандавов в Кунте, prayed Lord Sri Krishna она молилась
Oh Lord, give me more difficulties. Бог, дай мне трудности, Give me more sorrows. дай мне печали, Because we always remember you. чтобы мы всегда могли Тебя помнить, Because we always pray you. чтобы мы всегда молились Тебе. So when the impulses caused by these three types of progressions are completely neutralized, the personality comes to an end. Когда импульсы, вызванные этими тремя типами прогрессии, полностью нейтрализованы, личность приходит к своему концу. Man begins for the first time in his life to feel conscious of the existence and the experience of his soul. И человек впервые в жизни начинает сознавать существование и опыт своей души. Persons and incidents of the environment cease to exist to him. Окружающие люди и события перестают для него существовать. Even though he discharges all his normal duties towards them, Даже если он исполняет по отношению к ним все свои обычные обязанности. he becomes gradually attached to a spiritual group and begins to feel the presence of persons and the activity on the group level. Постепенно он становится присоединен к духовной группе и начинает ощущать присутствие людей и деятельность на групповом уровне. So from this time onwards, his horoscope responds to anti-directions. С этого момента его гороскоп откликается на обращенные дирекции. He should be progressing in the reverse direction. И прогрессировать его теперь нужно в противоположном направлении. Если вы не против, я спрошу, что такое прогрессия, потому что это не Yes. Actually, we don't understand what this progression means. Yes. We can Just you remember now the term progressive moon, progressive horoscope, then I will tell you calculation. Что вы просто сейчас напомните вот это вот слово, мы к нему вернемся, и вы поймете, что оно значит. So it should be progressing in the reversal direction. His birth moon and sun gradually fade into insignificance in their effects of progression. Влияние его на график Луны и Солнца на прогрессию будет постепенно затухать и станет незначительным. And only the progressive ascendant and the 10th house in the opposite direction begins to influence him on the group level. Лишь прогрессивный асцендент и 10-й дом в обращенном направлении станут влиять на него на групповом уровне. Асцендент и 10-й дом. So progressive horoscope means if you are in the 50th year now, the day from your birthday, 50th day, planetary position is progressive chart. Прогрессивный гороскоп означает, что если вы сейчас находитесь в 50-м году своей жизни, это значит, что сейчас на вас действует тот гороскоп, который был в день, когда вам было 50 дней. So the great modern astrological seer Ellen Leo discussed about the progressive horoscope wonderfully. И современный астролог Алан Лио, он как раз очень хорошо рассказывал про этот прогрессивный гороскоп. So we'll discuss more in the next class. И мы поговорим больше